Macam මොකෝ ෆොටෝ කොපි තියාගන්නවද මේ වගේ හදපු ටියුට් ගෙන්න ගන්න. මේ මෙහි ළමයින්ට දෙන ටියුට්ස්. මා ගෙන්න ගන්නවද ෆොටෝ කොපි තියාගන්නවද කැමති එක. The PDF dance. ඔයාලා කියන දේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ. PDF dance. දැන් කියන්න බලන්න. That's a PDF dance. Right. Out of all the components, in the world, some of them are living and some of them are non-living. Living components have made with cells. Non-living components have made with only molecules. Then here, out of them, those components, all the components have made with what? Elements, atoms of elements, right? Some of the elements that present in our body or required for our body are required in very large amounts. They are macro. Large means macro. Some of the elements which require for our body need very small amounts. That small means micro. Then if those elements are not given to our body, animal body, plant body or something, they can't show well growth, they can't show well development and other biological functions. So they are essential. Therefore, because they are essential, they are known as macro essential elements and micro essential elements. Micro essential elements, right? Macro essential elements and micro essential elements. Out of all the what compounds in our body, compounds there are four main kinds of molecules. Those four main kinds of molecules are carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. They are the four main kinds of molecules in an animal or plant or what microorganism. They are the four main kinds of molecules. Carbon has made it carbon, hydrogen, and oxygen. Protein has made it carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. In very small amount of proteins contain sulfur. Then lipids have made it carbon, hydrogen, oxygen. Nucleic acid made with carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. Then what are the more common? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen are most abundant or the most common element to all animal body, all plant body, and all microorganisms. They are. Then here, what major elements that present or that are required for our living organisms are carbon, hydrogen, oxygen. Go to the first page. There are only about 25 elements.
are present in living bodies out of the 92 elements that exist on the earth. These elements exist in living bodies in different forms and as different compounds, right? Different compounds. That some of the elements are highly required, while some are required in very small, low quantities. Four highly required elements are most important because those elements participate in formation of the living body. Those point part elements are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Carbon within bracket capital C, oxygen within bracket capital O, hydrogen within bracket capital H, nitrogen within bracket capital N. In addition to the above mentioned four main elements, there are some other elements which are highly important and needed in high quantities. Those highly required elements in high quantities are commonly called as macro essential elements. Macro essential elements. Macro essential elements. Examples for macro essential elements. All the examples must be written in symbols, okay? Symbols, right? If you need the name, you can write it within bracket, right? Macro essential elements. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium, sodium, chlorine, iron, etc. etc. Iron, etc. Those highly required elements are called as macro essential elements. Macro essential elements. Those highly required elements are called as macro essential elements. Macro essential elements. Macro essential elements. Akhil, switch on macro essential elements. Akhil, switch on your camera and go to the first page. Right? Those 12 elements mentioned above are. කොටුවක් තියෙන පුතේ. එතනට වඩ පොඩ්ඩයි කාම කරේ. 12 elements mentioned above are කියලා කොටුවක් තුන ලියන්න. These 12 elements 3, 6, 9, 12. Line ලියනවා. මිනුක වීඩියෝ on කරන්න. වීඩියෝ on කරලා තියෙන 12 elements mentioned above are කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන කරන්නේ මෙන්න මේක කරේ බිනුක
ඔතෙන්ට ලියන්න මේ board එකේ තියෙන 12 elements. 12 elements mentioned above are 12 elements mentioned above are. Can you pronounce it? මාතේ කියවන්න මේ elements වල නම් මම කියවන්න carbon හැමෝම carbon එහෙන්නේ නැහැ. ඔක මයිට් කරලා මාක් කරමු. ටක්. Carbon, මම කියවම හැමෝම මයික් ඔන් කරලා කියන්න. carbon, carbon, hydrogen, hydrogen, oxygen, oxygen, nitrogen, nitrogen, phosphorus, phosphorus, sulfur, sulfur, potassium, potassium, calcium, calcium, magnesium, magnesium, sodium, sodium, chlorine, chlorine, iron. iron. They are the macro essential elements. They are the macro essential elements. Okay? There are some elements except those all elements above more important and needed in very small quantity. They are known as micro essential elements. Yeah. They are known as micro essential element called as micro essential elements. Micro essential elements. Micro essential elements. Right. Micro essential elements. Micro essential elements. යට ටේබල් එකක් තියෙනවා. macro essential මේ තුන ආලියනවා. ඒක පස්සේ ලියාගන්න. Micro essential elements. මම කියන ඒවා ලියන්න. Right? Iodine, capital I. ගන්න නැත්නම් ලියාගන්න iodine. එතන කොටුව ඊටම දෙන යටින් ලියාගන්න. Iodine, iodine, vanadium, silicon, aluminium, write the names of the elements if you don't know it. If you do not need to write the name, okay? Only symbol is enough. Boron, molybdenum, zinc, copper, other one I will write it at upper here. Mn, manganese. 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 You must write them in symbols, but if you don't know the name, write the name in words. Then go to
other side. Here, go to this table. Oxygen is the most abundant element. Percentage in body. Highlight in the table. Oxygen percentage 65.0. In a body. Carbon is the second abundance. Hydrogen is the third abundance. Right? That's it is very important. Oxygen is very important. Okay. The basic structural unit of living organism is a cell. Is a cell. Basic structural unit of living organism is a cell. Then now listen to me. All the cells have what? All the cells have arranged as tissues. All the organs, all living organism, or the organs, all living organism. All of them have made with, all of them have made with all of them have made it compounds. What are those compounds? Some are compounds with carbon. Some compounds are compounds with carbon. Carbon containing compound. Carbon containing compounds. What are the examples for the carbon containing compounds? 1. Glucose, C6H12R6. Glucose. Then carbohydrates. Carbohydrates. Carbon, hydrogen, and oxygen percent. Proteins. Nucleic acid. Right? Lipids. Lipids. They are carbon containing water materials. Glycogen. Glycogen. Right? They are carbon containing molecules. They are known as organic compounds. Organic compounds. Because it contains carbon, they are organic compounds. Some compounds have carbon, so they are organic compounds. Some compounds have no carbon, so are inorganic compounds. Here, in gives what? Negative meaning. Inorganic compound. Here, water, no carbon. Hydrochloric acid, no carbon. No carbon. Here, what? They are inorganic. But here, water, hydrochloric acid, ammonia gas, ammonia, nitric acid, HNO3, sulfuric acid, H2SO4, are inorganic, but carbon dioxide is inorganic, though it contains carbon. This is not organic, it is inorganic, though it contains carbon. Other carbon තිබුණට inorganic. I explained you compounds with carbon are organic. Compounds without carbon are inorganic, but carbon dioxide is inorganic, though it contains carbon. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි මේ ඉගෙන ගත්තු කතාව භාගට බොරුවක්. භාගයක් ඇත්ත භාගයක්.
භාගයක් ඇත්ත භාගයක්. What's here? Organic compound. Carbon containing compounds are organic. Inorganic compound. Compound without carbon are inorganic. But here the meaning, carbon containing compounds which act as a compound in living organism or living body. ජීවී දේහයක සංඝටකයක් වශයෙන් තිබෙන කාබන් සහිත දේවල් ඕගනික්. අපේ ජීවී දේහ කතාව කිව්වේ නැති නිසා මෙයා ජීවී දේහක සංඝටකයක් නෙවෙයි. එහෙනම් මෙයා inorganic. Petrol organic because petrol formed from living body. Diesel organic. Kerosene organic. Right? Because it contains carbon and it formed from animal or plant body. So it is here. Clear. All the compounds, chemical compounds that the living bodies are made up with can be classified into two main groups as below. Organic compounds, inorganic compounds. Chemical organic compounds. Chemical compounds that consist carbon element are called as organic compounds. What are some example glucose, carbohydrate, protein, nucleic acid, starch, vinegar, alcohol, petrol, diesel, kerosene, LP gas, they are organic. Okay? Inorganic compounds. What's the main word? Chemical compounds that do not consist carbon element are called as inorganic compound. Write down these examples.
Okay. Then there are the four major organic compounds. There are four major organic compounds. There are four. Out of all those compounds, out of inorganic and organic compounds in our body, there are four major organic compounds: carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids. They are the four main compounds. Write down them. They are the four main compounds in our body. They are the four main compounds in our body. मेरी स्कूल कल्ला नहीं तो मनिंदी නෑ සර්. अरे पठान करते नहीं था නෑ සර් අපිට නිවාඩු. O level paper marking වලට අපිට නිවාඩු තියෙනවා. නෑ සර් A level paper marking. They are the proteins. Then here go to other side, carbohydrates. I'll explain what carbohydrate. Come explain කරන එකපාරට අහගෙන ඉන්න හොඳට note එක ඊට පස්සේ සමහර ඒවා තනියම ලියන්නත් වෙනවා. එහෙනම් හොඳට අහගෙන ඉන්න. Right. I'm going to explain what carbohydrates. Carbohydrates. Carbohydrates has made with carbon, hydrogen, oxygen. Carbon, hydrogen, oxygen. Then all of those carbohydrates have made with three, right? One. These all carbohydrates formed by the natural photosynthesis. In photosynthesis, react the carbon dioxide gas with water in presence of sunlight and chlorophyll. It produces C6H12 or this glucose and oxygen gas. Right? That's the chemical process which make food in photosynthesis. Chemical process which make food in photosynthesis. That's the chemical process. Then here listen to me. That's the chemical process. This is the what? Process of production of food. Then one of the material. Then here carbohydrates, see glucose. Here the simplest sugar. All carbohydrates can be divided into three groups. Glucose like one. Monosaccharides. Disaccharides. And polysaccharides. Monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. All the carbohydrates can be divided into three. Why? Here one glucose molecule combined with no combination. Only one simple sugar molecule. They are monosaccharides. Mono one. Here combining two simple sugar molecules, glucose molecules. Here disaccharides. Combining three or more molecules is the polysaccharide. Then there are three types of monosaccharides. There are three monosaccharides.
Then saccharides made with only one molecule. Carbohydrates made with only one molecule. එක අංශුවකින් හැදිච්ච carbohydrate. Monosaccharides. One is glucose, other is fructose, other is galactose. Glucose, fructose and galactose. They all of them have only one molecule. Their formula, common formula of them is puta C6H12R6. C6H12R6. Common formula. Glucose C6H12R6. Fructose C6H12R6. Galactose C6H12O6. They are the monosaccharide. But here their shape of the molecules are different. දැන් මේ ගානෙන් හැදුනට කාබන් 9යි හයිඩ්‍රජන් 12යි ඔක්සිජන් 9යි තමයි. හැබැයි හැඩය වෙනස්. ඒ හින්දා මේකන ගුණ වෙනස්. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. Disaccharide means combining two carbohydrate monosaccharide molecules. Here two monosaccharide molecules. Here when C6H12O6. C6H12O6. How? When they are combined together, මේ දෙක එකට එකතු වුණ වෙනකොට it produce one water molecule. එක ජලාංශයක් හදනවා. එතකොට here no carbon in water. So carbon 6,6,12. Carbon එනම් අඩුවක් වුණේ නැහැ. Carbon 6,6,12. Hydrogen 12, 24. Here 2. How many hydrogen are there now? 22. 22. Oxygen 6,6,12. But one is there. How many? 11. 11. This is the common formula for disaccharide. Okay? The common formula for disaccharide. This is the common formula for monosaccharides. Disaccharides are also in three. Disaccharide තුනක් තියෙනවා. But then here I will explain them after this one because here there are three disaccharides. What? Maltose. මම හැදෙන්නට කියන්න. Sucrose and lactose. There. I will explain how do they form. මේව හැදෙන්න හැටි මම කියලා දෙන්න. Then here what? First one, other side. Process of photosynthesis. Write down this one. This equation. මේක අන්තිම ලියන්නකෝ. This equation. මේක ලිව්වා මෙතන කොටුවේ මේක අත්තරියා මේක අත්තරින්න මේ ටික අත්තරලා මෙන්න මෙතනට යන්න මෙන්න මෙතනට Carbohydrates are classified into three major groups according to its structural arrangement: monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Monosaccharides, disaccharides and polysaccharides.
monosaccharides. There are three types of monosaccharides. Varga tunai. Glucose, fructose, and galactose. Go to other side. Go to other side here. Go to this page here. Glucose, fructose, and galactose. They are the three kind of monosaccharides. They are the three kind of monosaccharides. Right? මෙන්න මෙතනින් ලියන්න. මෙන්න මෙතන ඉවර වෙන තැන. මේක මේ පැත්තේ ඉරක් තියෙනනේ මෙන්න මෙතන. මේ මාක් කර්සර් එක දුර පේනවද? ඔව්. Yes. මේ පැත්ත රතු පාටින් ලියන්න මෙන්න මෙතන රතු පාටින් ලියන්න. There are three types of monosaccharides. There are three types of monosaccharides. Yeah, there are three types of monosaccharides. Write down one by one. Glucose, fructose, galactose. 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 Then now you have to go to this table. Glucose, glucose, glucose. Existence. Where does glucose present? Where does glucose present? That's the meaning of existence. Where does glucose present? Write down. Write down. Bee honey. One by one. Second column. Bee honey. Next stomach. Ripen fruit. Ripen fruit. Ripen fruit. Ripen fruit. Ripen fruit. Then fill the blanks here. The end product of hydrolysis of all starchy food is glucose. End product of hydrolysis of all starchy food is glucose. You don't know what hydrolysis. I'll explain it later. Glucose in food is absorbed in. Glucose in food is absorbed in to blood. Plant produce food materials in the process of photosynthesis. Is glucose. Is glucose. Is glucose. Energy is released during the breaking down of glucose during cellular respiration. Breaking down of glucose in cellular respiration. Then here in this category, glucose, we discuss about 2 points. Third point, plant produce food materials in the process of photosynthesis is glucose. Next one, energy is released during the breaking down of glucose during cellular respiration. Then what are those facts? They are very important. How do we understand it?
Plants absorb carbon dioxide gas. Plants absorb carbon dioxide gas. Right? Plants absorb carbon dioxide gas. Right, Pudha? Plants absorb carbon dioxide gas. Having absorbing carbon dioxide gas and taking in water to cells, it makes what, Pudha? It makes glucose as the simple food and oxygen gas. And oxygen gas. This process use sunlight and chlorophyll. And chlorophyll. This process is photosynthesis. That's the point that I explained. In the natural process photosynthesis, food material produced in the plant is glucose. This food is eaten by you and digested in your stomach and the intestine, and it is absorbed to the blood and transported to the each and every living cells. In the cells, glucose is present now. The cell make glucose here. May food make this glucose converted to other food materials, starch, glysaccharide, protein, nucleic acid, and some other lipids or something. They are eaten by us. It is digested in our digestive system and it is absorbed to the blood. And blood transport it into each and every living cells in apex of the body and the end of the other terminals of the body. Then this glucose in the cells. Then oxygen is taken in our breathing. It is absorbed to the blood and transport to every and each cells where glucose is present. Then oxygen gas is also taken in. Having taken in oxygen gas, this carbon react with oxygen making carbon dioxide gas. This hydrogen react with oxygen making water. And it releases energy as ATP. ATP energy as ATP. Adenosine triphosphate energy. Here molecule energy stored in this molecule. That's here. This is known as cellular respiration. Here forward reaction, here backward reaction. මේකෙම ආපසු එක තමයි. Using carbon dioxide and water, it produces glucose and oxygen. Using glucose and water, it produces carbon dioxide and here. He absorbs energy, here release energy. That release energy is used by us for talking, for working, or for function of heart, other organs or something, for viability, for to maintain our viability. ජීවි භාවය පවත්වා ගන්නට. That's the thing. Did you understand it? පැහැදිලිද? Yes. Go to this page. Go to this page. මම පෙන්නන තැනට යන්න. පොඩ්ඩයි. Process of photosynthesis first එක ලියනවා. Process of cellular respiration second එක ලියනවා.
Sir, you are muted. Go to the table on the page number 5. Fructose. We filled glucose, now fructose. Fructose present in ripened fruit. Ripened fruit. Bee honey. Pumpkin. Carrot. Known as fruit sugar. Fruit sugar. It forms fructose during ripening of fruit. It is the sweetest sugar. Look at the penny rasam sugar. Sweetest sugar. Galactose. In dairy products. Dairy products. Kirnishpadar. Dairy products. Kirikiwe animal milk. Koskiri, rubber kiri, they are not milk. They are latex. Right? They are not milk. Plant have latex. Animals have milk. Koskiri jack milk can be, rubber milk can be, rubber latex. The end product during the hydrolysis of lactose. And no sweet taste. No sweet taste. And no sweet taste. Api, end product during the hydrolysis of lactose කියලා කිව්වේ ඒකට. Now I will propose you to write another thing. මෙන්න මෙතෙන්ට දැන් ලිව්වා මෙන්න මෙතෙන්ට අපි ලිව්වා end product. The end product during the hydrolysis of lactose කියලා මෙතෙන්ට ලිව්වා. Then put a star mark here. ඔනොතන star mark එකක් දාන්න. Right, the end product during the hydrolysis of sucrose. Hydrolysis of sucrose. උඩ එකේ කොහෙන් හරි ලියන්න ග්ලූකෝස් යටතේ. එතන ඉඩක් නැත්තම් මෙතනින් හරි අනිත් පැත්තේ හරහාට හරි ලියන්න. දැන් මෙතනින් හරහාට ලියන්න පුළුවන් එළියේ. The end product during the hydrolysis of maltose. M-O-L-T-O-S-E. Maltose. ඒක දන්නේ නැහැ තාම පුතාලා මොනවද ඒ කිව්වේ? මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක මම දැන් කියලා දෙනවා. Then here there are 3 kind of monosaccharides. Monosaccharide වර්ග 3යි. There are 3 kinds of monosaccharides.
Right. That means here, what? What are the three type of monosaccharides? Glucose, fructose, and galactose. What are the three type of monosaccharides? Glucose, fructose, and galactose. What are they, Pudha? Here. ඉතින් ටක් ගාලා දැන් ওই තුන් දෙනාවක මියුට් කරගන්න ඕනේ. ඔය තුන් දෙනා විතරයි ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ ගෙවල් වලට සද්ද නැහැනේ. මියුට් කරනවා ටක් ගාලා මාත් එක්ක වතාන. දැන් මේ grade 10 හොඳේ. grade 9 වගේ වෙන්න බෑ. grade 10 කරනවා නම් අපි හරියට කරන්න ඕනේ. දැන් මගෙන් ගිය අවුරුද්ද වෙච්ච අඩුපාඩු නැතුව මේක හරියට කරන්න කරනවා. grade 9 එකන් ඔක අපි වැඩක් නැහැ. ඒක වලලා දැම්ම වැඩේ ඉවරයි. grade 10 11 අවුල් වෙන්න බෑ. 10 11 හොඳට කරගත්තොත් තමයි වලට O level හොඳට පාස් වෙන්නත් පුළුවන්. A level හොඳට කරගන්නත් පුළුවන්. අපි කරනවා නම් මේක හරියට කරන්න ඕනේ. දැන් මගේ පැත්තෙනුත් මුකුත් නැතුව මම ඒක හරියට අප්ඩේට් කරනවා. හරි මම පටන් ගත්තේ එහෙම හිතාගෙන. ගොඩක් අමාරුයි. නම් අද මම හිතුවේ එතනම කරන්න. 6:00 දැන් මේකයි. බලනවා මම කැමරා රෝමෙම ගෙනිහිල්ලා නැහැ. බොරුවක් නැහැ. ඒක 4 දාලි වල ටක් ගාලා ගෙදරට ආවා. එතනම කරනකොට ඒක මේ කොහොම හරි කරනවා. නැත්නම් මුලින් හිතුවේ මම ඔයාලට අර පන්තියකට ගහන්න මේක. ඒ පන්තියට ගැව්වම ඔයාලා ගැන අවධානයක් නැහැ. ඒකයි වෙන්නේ. يعني එතන ළමයි 30ක් විතර ඉන්න ගෲප් ක්ලාස් එකක 35 40 ඉන්න ඒවත් තියෙනවා. ඒ ළමයි ගැන බලනකොට ඔයාලා ගැන අවධානයක් නැති වෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලා එහෙමම පැත්තකට වෙනවා. ඉතින් අර 10 11 ළමයි හින්දා එතකොට ඉතින් එතන අසාධාරණයක් වෙන තමයි මම එහෙමත් නොකරේ පාර. ඒක මම ඉරිද කරමුයි කිව්වා. දැන් ඔයාලා ගැන බලන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලා මත් එක්ක ඇක්ටිව් පාටිසිපේට් වෙන්න මම ටටක් ගාලා මත් එක්ක කතා කර කර මේක කරන්න. මොකද ගොඩක් ළමයි නැහැනේ. 3යි ඕනනම් වැඩිපුර තව ඕනම යාළුවෝ වඩනම ළමයි 7ක් 8ක් 10ක් හැදේ. දැන් මේ ඇත්තටම කරන්නේත් ඔය දෙන තුන් දෙනා හින්දා මොකද දැන් අච්චරත් මගෙන් අඩුපාඩු වෙවි ඒත් මගේ පස්සෙම වැටලා ඉන්නේ. එසනුලිය. ඒකමයි කරන්නේ. නැත්නම් ඇත්තටම මට කරදරයි. දැන් මලින්දිත් එහෙම දැන් ඒ අම්ම කතා කරනවා සර් කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ අකිල් හිටියා බිහන්දු හිටියා නේ හරි ඉතින් ඒ නිසා මේක කරනවා මම දැන් ඉක්මනට කළා දැන් මගේ grade 10 මෙහි group එකේ second unit ඉවරයි third unit පටන් ගන්න ඉවරයි open එකේ first unit ඉවරයි second unit පටන් ගත්ත විතරයි third එකේ භාගයක් ඉවරයි ඔහුගේ දවස් extra class එකක් දාලා third එකේ භාගයක් ඉවරයි හරි තව group එකක් තියෙනවා ළමයි 20ක විතර ඒකේ first ඉවරයි second ඉවරයි third එකේ භාගයක් කියලා. මේ දැන් ඔයාලට දැන් මේක අපි ඉක්මනට කරලා ඉස්කෝලේට වඩා ඉස්සරහින් කොහොම හරි ගෙනියන්නත් ඕන. හරි? ඒත් එක්කම දැන් මෙහි ළමයින්ට කරන ඇක්ටිවිටි ටික ඔක්කොම කරන්නත් ඕන. ඒතර ඔයාලට අර පේපර් පොත නම් ගෙන්න ගන්න වෙනවා. මොකද මම මේ පිටු අංක වලින් තමයි වැඩ දෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒක පේපර් පොත ගෙන්න ගන්න වෙනවා මොකද ඒකේ තියෙන පිටු අංක වලින් තමයි ඒක තමයි මම arrange කරලා නැහැ papers ටික විතර press එකට යවලා ඒගොල්ලන් type මේ පොත් එක හදනකොට තමයි පිටු අංක දාලා හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ පොත නම් තැපෑලෙන් ගෙන්න ගන්න මේ පොතෙන් දැන් මේකේ ඔන්න දවස් දෙකක් වගේ කරනකොට අපිට මේකෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි? දවස් දෙකක් නැත්නම් තව තුනක් විතර කරනවා. තුනක් ගියාමත් කමන්නේ නැහැ. තුනක් හතරක් ගියාම පටන් ගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. එමින් සැරේ පොත දැන් ගෙන්න ගන්න වෙනවා මට මේව කළා ඔෆිස් එකට ලියුමක් එවලා ඒක ගෙන්න ගන්න මේව නම් ඉතින් PDF වල හොඳ නම් තියාගත්තට ගැටලුවක් නැහැ PDF right ඒක මේකත් හදපු ඩියුට් එක ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකට මෙසේජ් එකක් දාන්න එතකොට ඔෆිස් එකේ කවුරු හරි ඒකට මේව කරා හදපු ඩියුට් එක ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නැත්නම් PDF වලට කැමති අය අරකනම් ගන්න වෙනවා. ඒක මොකද මම දාන පිටු අංක අහවලේ තියෙන මෙන්න මේ රොයල් කොලෙජ් එකේ ඒක කරන්න කියලා දාන ප්‍රශ්න දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න අංක විතරයි දාන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් කරන්න ඕන. කරාන් පස්සේ අරගොල්ලන් එක්කම ඒ රේට් එකනම කරගෙන යන්න ඕන. තම සතියෙම ඔයාලට උඩ මම දානවා. අරගොල්ලන්ට දානකොටම දානවා. හරි? ඒ වගේ. ඒ වර ටික කරගන්න. ඈ? ඒවට ලෑස්ති වෙන. right. then මේකත් ඔය ඩේලි ඉවලුෂන් එකක් දාන මේක දැන් දවස් දෙකක් විතර ගියාම ඒක ෆයිල් එකක් හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙහි ආයෙත් අර පාඩම් කරන අඩු ළමයි ඉන්න නිසා මම වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් ගන්න තියෙන පාඩම් කරන්න කොලයක් දාන්න. ඒකත් මම ඔයාලට දාන ඒකත් පාඩම් කළා මම පටන් ගත්තා ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න.
මම නම් අරවයි මං අහන්නේ පන්තියට ඇතුල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අක්කල සෙට් එකක් ඉන්න ඒගොල්ලන් තමයි පැනල් එකේ කට්ටිය වහලා ඔක්කොම කරලා රිපෝට් මාක් කරලා ඒව කරන්නේ. ඒවා පාඩම් කළාද නැත්ද ඔක්කොම කරලා රිපෝට්ස් වලත් මාක් කරනවා. දවස් දෙකක් තුනක් එක දිගට පාඩම් කරලා නැත්නම් පේරන්ට්ස්ලා ගේනවා. ඒක උත්තර කරන්න බෑනේ රිපෝට් එක මාක් කරන්න. ඔයාලනේ මට ඒකෙන් වැඩක් නැහැනේ. රිපෝට් එක ගන්න ගත්තට. හරි? ඒකට පේරන්ට්ස්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන මම අහන ඒවාට හරියට උත්තර දෙනවද කියලා. මම දැන් අපි ඒක පටන් ගන්නකොට මම පේරන්ට්ස්ලාට පණිවිඩයක් රෙකෝඩින් එකක් තියන්න. මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න ඕන කියලා. මීටින් තියන්න දෙයක් නැහැ ඒවට. හරි? රෙකෝඩින් එකක් තියන්න මෙන්න මේකයි කරන්න ඕන මම මේක පටන් ගන්නවා. මොකද මේක හරියට කරන්න කරවන්න ඈ. right මගේ පැත්තෙන් අඩුපාඩු වෙන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා right then what is the meaning of hydrolysis of the what are the properties of this then go to the page number 4 and go to the subtopic monosaccharide. The building unit of all kinds of carbohydrate is monosaccharide. First sentence, the building unit of all kind of carbohydrate is monosaccharide. Monosaccharide. All kind of carbohydrate is monosaccharide. Right? All kind of carbohydrate is monosaccharide. Then here, what are the properties of monosaccharides? Monosaccharides are simple sugar. Yeah, simple, sarala seeni. Disaccharides are also sugar, simple sugar, sarala seeni. All monosaccharides are soluble in water. වතුරේ තියෙන. Soluble in water. All monosaccharides are sweet in taste. All monosaccharide can be converted into crystalline in nature. කැටයක් විදිහට පවතින. Doesn't occur hydrolysis. ඒක දාන්න නෑ ලියන්න. එච්චරයි. ඒක හිස්තනක් නෑ. Doesn't occur hydrolysis. එච්චරයි. Examples what are glucose, fructose, galactose. Glucose, fructose, galactose. Excuse me, sir. Yes. Sir, if all the monosaccharides are sweet in taste, why galactose is Yes. That's the common property. Commonly monosaccharides are sweet in taste, but galactose is not sweet in taste. Okay? Let me see. Then here, glucose, fructose and galactose are the monosaccharides. Then here, listen to me. That is the thing. There, listen to me. I'll explain one. Yeah, monosaccharides and disaccharides. Hydrolysis කියන වචන තාම කියලා දුන්න මම එකක් මෙතනම කියලා දෙනවා. Monosaccharides. C6H12R6. C6H12R6. Then there are disaccharides. C6H12R6. C6H12R6. 2. Then here combining this. I can write it C6H12R6 plus C6H12R6. When see here, when it produces here, it produces water molecule. Here carbon and carbon does not participate in formation of water, so carbon 12. Hydrogen 24, these two here, hydrogen 22. Oxygen 12, 1, oxygen 11. Then this is the common formula for all disaccharides. Here the common formula for all monosaccharides.
right? Monosaccharides. Then a common formula for all monosaccharides, disaccharides. Then disaccharides. How does the disaccharides form? How does it form disaccharide? Monosaccharide and monosaccharide. Disaccharide form monosaccharide and monosaccharide. What one here and what here glucose, here glucose, here glucose, here fructose. Formula same. Here glucose, here galactose. Here monosaccharide, monosaccharide, monosaccharide. Here monosaccharide, monosaccharide, monosaccharide. Combining glucose and glucose, here it is made maltose and water. Combining glucose and fructose, it makes sucrose and water. Combine glucose and galactose, it makes lactose and water. Then what are the disaccharides? Maltose, sucrose, and lactose are disaccharides. These three are the disaccharides. These three are the disaccharides. Then go to the disaccharides. Then here monosaccharide plus monosaccharide, it makes disaccharide and water. Monosaccharide plus monosaccharide, it makes disaccharide and water. Then here go to the handout, then up to this place. Then up to this place, yeah, method. Here monosaccharide C6H12O6, C6H12O6. There's a disaccharide C12H22O11 and H2O water. Write down this formula in that space. Make a method.
In here, listen to me. Formation of disaccharides, page number 6. Go to other side, page number 6. At the uppermost level of the page number 6, there are 3 points. 1, 2, 3. Can you see it? Yes, sir. On that 3, 1, 2, 3. Write down 1, 2, 3. We have formation of disaccharides. We have formation of disaccharides. 1, 2, 3. Clear with the color. 1, 2, 3.
Right? Did you write it? Monosaccharides, disaccharides here. Then go to the table below. Maltose, maltose, maltose. Existence, පැවැත්ම තියෙන්නේ කොහෙද? Maltose. Existence, you know, in germinating seeds. In germinating seeds. Union of two glucose molecules form a maltose molecule. And write down this one, this equation. Write down this equation. Union of sambandh combine of two glucose molecules to form a maltose molecule. An intermediate product of starch in hydrolysis is maltose. I'll explain it. Me hydrolysis කියන වචනෙත් එක්ක ගොඩක් දේවල් දැන් මග යනවා. I'll explain. Then listen to me. Hydrolysis of starch. ඔන්න දැන් කියලා දෙනවා ඒක. මෙච්චරලා කියලා දුන්නේ නැහැ පුතා. තේරුම් ගන්න. Starch. Starch is large molecule. Starch is large molecule means combining large number of monosaccharide. How many? Uncountable number. 1,000, 100, million. Any large number. Here the starch. Starch is digested by enzyme. Enzyme will digest in our body. Right? Starch contain in your rice, yams, manioc like yams, and jack, breadfruit, bread or something. Those starchy food. When we eat it, it must be broken into glucose or the monosaccharides. Firstly, they are divided into number of units by starch hydrolysis, means by using water molecule. By using water molecule, it may by disaccharide what? Maltose. Hydro water lysis. Kadanawa. Breaking the starch molecules using water. It helps in this breaking enzymes. Enzyme hydrolysis means breaking the large molecule into smaller pieces using what? Hydro water. Lysis, breaking. Hydrolysis. Making maltose. Hydrolysis. Then again maltose is disaccharide. Maltose is disaccharide is hydrolyzed by enzyme making glucose and glucose molecule. Wow, that's the hydrolysis. Hydrolysis of maltose or disaccharide make hydrolysis of maltose make glucose to glucose molecules. Hydrolysis of maltose make 2 glucose molecules. Hydrolysis of sucrose make 2 fructose, glucose and fructose molecule. Hydrolysis of lactose means glucose and galactose molecules. අනිත් පැත්ත තමයි. මේ formation පැත්ත එය synthesis මේ hydrolysis කියන්නේ වතුර අරගෙන එයා කඩනවා සරලව. hydrolysis. Then here listen to me. මම අහන ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න තේරුණා. Carbohydrates are in 3: monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. Here starch is polysaccharide.
Can starch or can polysaccharide be hydrolyzed, making simple molecule? Can. Can disaccharide make hydrolyzed, making simple molecules? Can. Can monosaccharide make hydrolyzed, making more simple molecules? Can't. That's the thing. All monosaccharides cannot be hydrolyzed. Disaccharides are hydrolyzed, making two monosaccharides. What? Polysaccharides are hydrolyzed, making simple molecules. Here, when if you ask a question, this hydrolysis of disaccharide make two monosaccharide molecules. Hydrolysis of maltose make one glucose and other two glucose molecule. Hydrolysis of sucrose make one glucose and one fructose molecule. Hydrolysis of lactose make one glucose and one galactose molecules. And ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න එහෙම. තේරුණානේ? Right. Then go to that maltose in germinating seed. Union of two glucose molecules form maltose molecule. Did you write this union? Yes. In an intermediate product of starch in hydrolysis is maltose. An intermediate. That means the जीर्ण में the maltose आए glucose बार पाते हैं. ने इमें intermediate जीर्ण अतर में दिया अवस्था. मायो काले क्या जीर्ण उना अतर में दिया है तो maltose intermediate product. Maltose never has the glucose. Glucose is used in making what respiration to generate energy. දැන් තේරුණානේ? මේ වචන ප්‍රමාණ ලගන intermediate product කියන ඔන්න අතරමැද ඵලයක්. මෙයා නැවත ජීර්ණය වුණා. තේරුණානේ? That's here. Sucrose, you know, white sugar. In white sugar. In brown sugar. In brown sugar. In sugarcane stem. Sugarcane stem. In phloem fruit, phloem sap, phloem sap, PHLOEM, phloem sap, SAP sap, diare, phloem in diare. Beetroot yam, beetroot ale, even senior than him, beetroot yam. Some fruits, some other fruits. Then third column of the same table, same line. Union of one glucose molecule with the fructose molecule forms a sucrose molecule. Now write this second one. Make it. Write about lactose in dairy products. In dairy products, within bracket, animal milk. Union of one glucose molecule and one with a galactose molecule, it forms lactose molecule. Lactose molecule. Make it. Don't sugar that is absent in plants. Don't sugar that is absent in plants. The sugar that is not sweet taste. The percentage of lactose in cow's milk 4 to 6. The percentage of lactose in human mother milk 6 to 7. 6% to 7%. 6% to 7%.
6% to 7%. දැන් යටටම ඉඩක් තියෙනවා මෙතන ලියන මං කියන වාක්‍ය ටික. හරිනම් විතරක් ලියන්න වැරදි නම් ලියන්න එපා. හොඳේ. මං කියපු වැරදි ඒවා ලිව්වොත් ඔතන අම්මව තාත්තා ඩොක්කක් අයින ඔතන පිටිපස්සේ බලන්න. Hydrolysis of disaccharide hydrolysis of disaccharide form two monosaccharide molecules. Next point. Hydrolysis of maltose form hydrolysis of maltose molecule make two glucose molecules. Hydrolysis of sucrose molecule make a glucose molecule and fructose molecule. Again, hydrolysis of lactose molecule makes hydrolysis of lactose molecule make one glucose molecule and galactose molecule. Right. That's it. අපි තව අත්තරිච්ච තැනක් ඇති. දැන් මේක ලියමු. එහා පැත්ත ලියමු. Properties of disaccharides. කලින් පිටුවේ තියෙනවා. Properties of disaccharides. All disaccharides are soluble in water, like as monosaccharide. Most of the disaccharides are sweet in taste, except lactose. All others sweet. Sucrose sweet, maltose sweet. That's why we experience germinating seeds are sweet in taste. ඔස්සට කෑවොත් නිකන් තම්බල sweet නෑ, starch රසයි.
හැබැයි පැලවෙච්ච කොස්සට පායල වෙන්න කිට්ටු ඒක කෑව පැන් රසයි. Right? All disaccharide can be converted into crystalline in nature as earlier monosaccharide. Occur hydrolysis making two monosaccharide molecules. Monosaccharide molecules. එකක් ලියා ගන්න නැති memory disaccharide yeah memory maltose make here hydrolysis make like some disaccharides sorry some disaccharides monosaccharide means some disaccharides act as reducing agents agents reducing agents reducing agents ඊට පස්සේ page number 4 වල තියෙනවා හිස් තැනක් අපි ඉතුරු කරලා තියෙනවා දෙතලම ඉතුරු කරලා මෙන්න common formula CHH2OY. So it shows that the what? Common formula CXH2OY. CXH2OY. Check whether it is correct or wrong. C6H12O6. CX. Your CXH2OY. Right? That common formula CXH2OY. Then here because H2OY 2 to 1, 2 1 H2O 2 1. The ratio of hydrogen oxygen 2 to 1. 2 to 1. The ratio of carbohydrate is hydrogen and oxygen ratio of carbohydrate 2 to 1. 2 to 1. 2 to 1. All right, 2 to 1. Then here disaccharides. Polysaccharides are combining more number of monosaccharide molecule together it form molecule of polysaccharide. Combining two molecule monosaccharide it made disaccharide. Combining more monosaccharides make polysaccharide. It is possible to have monosaccharide again from polysaccharides by hydrolysis. Starch, polysaccharide, water, enzyme, maltose, again water, making what? Monosaccharides. Alright? Around this one. Okay. For example, can you okay? मैं तीनों ඔක්කොම ලියන්න.
There are three types of polysaccharides. What are cellulose, starch, glycogen, and starch. Number one, cellulose. Number two, glycogen. Number three, starch. There are three types of polysaccharides. Three types of polysaccharides. Right, Pata? Then go to other cellulose. Cellulose. Existence. Cell wall of wall. WALL wall of plant cells. Cell wall of plant cells. It does not digest in human digestive system. So no nutritional value. එහෙනම් digestion නැතිද පෝෂණීය ගුණයක් නැහැ. It helps to avoid constipation. Constipation. It helps to avoid constipation. It helps to avoid constipation. Do you know the meaning of constipation, Puta? Oh, Yes or no? Tackle again. no, sir. No. Constipation. In your large intestine, end of the large intestine, අපේ මහා බඩවැල කෙලවර is the our anus. This is the anus. In above the anus there is a muscular sac called rectum. Rectum. Muscular sac called what? මාංශමය මල්ලක් තියෙනවා rectum. After digestion of all food, undigested materials and non-absorptive materials flow to here and fill here. They are the fecal matter of human feces. Right? Even in this fecal matter, water is absorbed to the body. මේකේ තියෙන වතුරත් ඇඟට උරා ගන්න. So it becomes semi-solid. That's the natural. If it becomes semi-solid, when it is filled more, it is removed through eating very easily. But if you don't consume more water, and if you have practice to prevent to remove it for a long time, it absorbs more water and these parts become more solidified, like hard solids. If it becomes solids, it is very difficult to pass out because it makes the damages on your anal canal. Make anus canal that's the constipation. If this food material contain fibers, cellulose fibers, tantu fibers. If these are fibers, this becomes soft.
හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඔයා ගන්න මැටි ගුලි දෙකක්, කිරි මැටි ගුලි දෙකක්. අරන් එකක් මැටි විතරක් අම්බරලා වතුරත් එක්ක මිරිකලා තියලා වේලෙන්න තියෙනවා. හොඳට ගල් වෙන්න වේලෙන්න. දැන් බාගෙට ගල් වෙන්න වේලෙන්න. තව එකකට ඔයා දානවා පොල් කොහු. මැටි අනන පොල් කොහුත් එක්ක. පොල් කොහුත් එක්ක අනලා ඔයා වේලෙන්න තියෙනවා. ගුලියක් හදලා. අන්න මේක අවස්ථා දෙක. එකක් කෙඳි නැතුව, එකක් කෙඳි සහිත. අපි පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නම ඉක්මනට කැඩෙන්නේ කෙඳි තියෙන එකද කෙඳි නැති එකද? කියන තියෙන්නේ. කෙඳි තියෙන එක. එහෙනම් මෙතනත් ඒකයි. මේ සෙලුලෝස් ෆයිබර් සාක ආහාර ගත්තම, එළවලු පළතුරු සහ කොළ වර්ග ගත්තම මේ කෙඳි දිරවන්න නැතුව සෙලුලෝස් දිරවන්න බෑ අපට. මොකද අපේ ඇඟේ නෑ මෙන්න මේ එන්සයිම්. සෙලියුලේස්. හරක්ගේ මීහරක්ගේ ওই සත්තුන්ගේ ඇඟේ තියෙනවා. අපිට මේක නැති හින්දා මෙයා දිරවන්න බෑ. සෙලියුලේස් කියන එන්සයිම් LA සෙලුලේස් කියන එන්සයිම් නැති හින්දා අපිට දිරවන්න බෑ. මොකද හේතුව? සත්තුන්ට කෑම ඕන නැත්තම් මුන් තනකොළත් කුලා කනවා. සත්තුන්ට බඩගිනින්න වෙනවා නැත්තම් මේ දරුවෝ. ඒ නිසා තනකොළ ටික ඔය කොළ ටික ඉතුරු වෙලා තියෙනවා අපිට මේක නැති නිසා. ඒ නිසා මේක කෙඳි වගේ තියෙනවා. දැන් මේ කෙඳි තියුනම මෙතන වතුර අඩු වුණත් මෙතන මස් මෙතන මේ දෙපැත්තේ මසල්ස් තියෙනවා මාංශ පේශි. මේව ප්‍රෙස් කරනකොට මේව කෑලි කැඩලා එළියට යනවා. ඒතර හැම කැඩෙන්නේ තුවාල වෙන්නේ අර්සස් එන්නේ නැහැ constipation නැති. Then here it helps to prevent from constipation because it presents cellulose fibers in fecal matter. It doesn't make hard experience you, that is the constipation, preventing the constipation. තේරුණානේ? අන්න පරිප්පුයි බතුයි මසුයි පතුයි පරිප්පුයි කෑව මේක වෙනවා. කොළ జాතියක් එළවලුවක් පළතුරක් කන්න ඕන මේකට කෙඳි තියෙන අපට ආහාරය. That's it. That's the constipation. Glycogen. What's glycogen? Glycogen. Animal liver in animal muscles. In animal liver, in animal muscles. The type of carbohydrate that store in animal bodies. Starch. In yams, in breadfruit, in jack, in grains or cereals. Cereals mean grains, in grains. Type of carbohydrate that is stored in plants. Stored in plants. That's the polysaccharide. Here starch in yams, manioc starch, rice grain starch, breadfruit starch. Here the jack starch. When you put some rice or manioc piece, does it dissolve in water? No. Then here tell me whether the starch is soluble or not. All polysaccharides are not insoluble in water. Insoluble. INSOLUBLE. All polysaccharides are not in sweet taste. පාංකෑල පැන්රස නැහැ. බතලාලි sorry මඤ්ඤොක්ක පැන්රස නැහැ. පාල් පැන්රස නැහැ. Not in sweet taste. All polysaccharides, disaccharide නෙවෙයි polysaccharide. Amended can't be converted into crystalline in nature. Crystals නැහැ. කැට වෙන්නේ නැහැ. කැට කරන්න බෑ. Monosaccharide can be converted into crystalline. Disaccharide can be converted into crystalline. Occur hydrolysis making monosaccharide or disaccharide? Disaccharides. Example, starch plus water, maltose.
Polysaccharides are not reducing agent. Monosaccharides are reducing agent. Disaccharides are reducing agent. Polysaccharides are not reducing agents. Significance of carbohydrates. Significance of carbohydrates. Act as energy source. Act as energy source. Within bracket, it produces, it generates energy in the process of cellular respiration. Cellular respiration use glucose. Next one. Act as storage compound. Act as storage compound. Act as storage compound. Within bracket, glycogen is stored food in animal bodies, and starch is stored food in plant bodies. And starch is stored food in plant bodies. Third one, as a structural component in organisms. As a structural component in organism. As a structural component in organism. Example, cellulose makes cell wall of plant cells. Five, act as a constituent of nucleic acid. Nucleic acid. NuClaic. Nucleic acid. Nucleic acids. Adadare. Right, good night. Yes, sir. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thanks, sir.